Dylan FK, solta putaria, porra. Esse mano verde. Acima de 16, já pode entrar. Yeah, we're awesome. Why didn't Mark call I'm feeling pizza. This is what you call a prison on your world? How did you get? Why are most Invincible variants evil? A lot of alternate versions of Mark Grayson end up. And we got Vai fazendo maceta, buceta, bruxa, Does Mark have a groin protector built into his suit? During his fight with Mohawk Mark, he gets punched directly in the ding-dong, smashed into the ground and flung into the air, but Mark looks completely unfit. This was the dumbest plotline in Invincible by far, when Mark and Eve want to move out so they can have their alone time. Did you know William got caught? Did you know William got caught trying on Mark's superhero outfit in the comics? After returning from a day of college classes, Mark is shocked to find William all dressed up in his outfit but without any pants. William tries to explain that the pants were too big, but Mark only has one joke on his mind. Before putting it back on, he asks his mother to wash his outfit twice, since who knows what William was really doing in it. Did you know William— Alright, I will stop. Omni-Man? Oh no. Are you all right? I live. Someone must be controlling him. He would never do this.
Regardless, it's him or us. I choose us. Why? Can Immortal beat a Viltrumite? In the TV show, he's lost to Oh yeah! Oh yeah! This is the. Oh yeah! Oh yeah! This is the greatest. More of this! Come on! Holy shit! You guys are so good! Darkwing! You're a pale imitation of Invisible! You monster! Hey, I don't need more motivation to kill you, but sure, insult me. Come on! Oh, I mean, hey, my dad killed most of you guys in my world, and your stretchy friend wasn't even there. He's awesome. Wait, what did he say when I ripped him in half? Shit, it was like so weird, right? Does anyone remember? Help! I don't want to not be living. Wasn't that it? Or oh no, it was. Oh no, I'm going to not be alive. You're a weird dude. Oh. Dude, you ruined the moment. Aw. Man, I always do this. I kill them too fast. That's what happens when you're a bad guy. I'm talking about it! Obrigado a 100 seguidores. Okay, I know. Can I see? Okay, I know. I know, just let me check. Oh my god, girl! Can I see you tomorrow night? Sure. But don't you mean tonight? Dad, you think you could stop us on your own? Yeah, I do. But you didn't like We can finally be bees. You betrayed us all, Dad. I know what happens. You leave. I'm gonna pee, rolling exotic. Cat that nigga know he not about it. It's in that football.
Joe's gonna kill me just for putting on the tin hat. Why is there a schizophrenic? You are aware I can control my drones remotely. Yeah, but I also know you well enough that I can hear a little bit of fear in your voice. Single male guinea pig named Randy on the loose in the female cage. We're gonna have Sophie fit into incredibly tight places, starting with this shopping cart. What's your favorite English word? I'm leaving my phone inside. Is it possible to wear 100 shirts at a... Can the world's strongest... Raise your hand. Which shoes will protect your feet against a real bed of nails? Starting with boots, this is Jeff. He has the world's largest hands and the world. This is the world's shortest woman and the world's tallest man. Sultan stands at 8'3", while Jyoti stands at 2'1". Between the two, they hold 10 world records combined, many of which are the exact opposites of each other. Sultan has the world record for biggest hands, while Jyoti has the world. Is it possible to break? You came here with someone, so while you're here, ¿qué es eso? Deja de quemarme el chaleco. Eco.
Sorry, these guys. Olha meu. I'm just a kid. Oh, my baby. I'm just a kid. I'm just a kid. I'm just a kid. Just a little mistake. I'm just a What an interesting artifact. Ew! What an interesting... Don't respond with this emotion. Just a little mistake. 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 Whoa! I almost passed out. Almost passed out. Just a little mistake. Just a little mistake. We the biggest brats. On top of we the biggest. Olha a mensagem. Just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like this. Nice. Is it just you and me? Nice. Of the world Oh, nice. that must Nice. Let them die slowly, he says. They can't save their daughter. Leave her. She'll die here, alone. He looks down at them. This is how they pay. For destroying our planet. They leave. Tara shaking, tears falling. Mom, Dad, please don't die. Eve tries to move. Can't. Mark's not breathing. Both lie still on the ground. But then, Eve's powers flare, like a shockwave. Her eyes light up, her hands glow, and just like that, they're alive. Tara gasps. You're alive! You're alive! And I can see your butt. Mark blinks. What happened? Eve says. It was like before, when Conquest nearly ended me. It triggered everything. I rebuilt us.
Mark pauses. Did you make me stronger? Eve nods. Yeah, a little. Then Tara asks, Mommy, why didn't you fix Uncle Oliver? Eve's face drops. I tried, she says, but it was too late. I'm sorry. Mark stands. We have to go back, he says. We finish this. They both look at each other, tired, angry, and ready. It's time for war. They return to Taliskria to give Oliver a proper funeral. Everyone is there. Friends, allies, Viltrumites. The mood is heavy. It's one of the most heartbreaking scenes in the entire comic. You can feel the weight of the loss, not just for them, but for us as readers too. We've lost our alien Clapper. In the middle of all this, Alan tries to apologize to Mark, but big mistake. That's when Mark snaps. He completely loses it and decks Alan across the face. Why did Mark react that way? There's a lot to unpack there, and I'll be making a separate video breaking it all down soon. And hey, if there's anything else you want me to cover, any specific moments, characters, or theories, drop it in the comments. I'm always reading them, and who knows, your idea might be the next video. After Thrag would be exiled by Nolan out of the Viltrum Empire for treason, he would fly to the planet where Oliver was born in order to reproduce with the Thraxans and create his own army of Viltrumites that can help him overthrow Nolan and replace the entire Viltrumite Empire as a whole with something of his own. The coalition of planets would send Battle Beast to hunt and eliminate Thrag while he was on this planet, only for Battle Beast to suffer his first and only loss and fail at the mission. Thrag would be put into a coma after the events of their battle, and actually be able to complete his plan of creating his own empire of Viltrumites. Some time would pass, and Thrag would finally locate Invincible, otherwise known as Mark, and attack him and his family alongside his two strongest children. This would result in a devastating failure for Mark, as Thrag easily defeats him by ripping him in half and going about his day. Thankfully, Eve was able to completely regenerate herself and Mark back to full health, while giving Mark a boost in power. This causes Mark to finally resolve himself to defeat Thrag and put an end to him once and for all. And now, we cut forward to the final battle of the war. We see the great Nolan issuing orders to the Viltrumite Empire to remove the weak from our race after all. By your standards, every single one of us are monsters. There are some insane highs such as this. You very rarely see a relationship in media where these two are shown arguing as much as they do, but always calming each other down and working to come towards a reasonable conclusion to move forward. I truly enjoy it. Anyway, Alan and Mark are now both shown, with Alan asking Mark if he's ready to go. Upon seeing Eve, he says that he is, but he's gotta ask, why are we all so close to the sun right now? And Alan couldn't wait to tell him his plan of hiding their additional manpower until it's too late for Thrag's forces to do anything about it. Here, we see all of the Viltrumites waiting to go. As we follow General Krieg and the rest of the forces, we see them flying through battleships as if they're paper, taking out most of Thrag's forces in one fell swoop. Or so we thought. As we finally see Thrag himself, he states for his daughter Ursal to gather the elite guard, as we have lulled them into false confidence. No matter how many former Viltrumite allies they call, this battle will have a far different outcome. Thrag exits the battleship and enters the arena, donning two Ragnars on leashes. We come back to Alan telling everyone that it's time and they need to get ready, as the Viltrumites have now engaged Thrag and his forces. It's best if we keep piling on the pressure. As Thrag charges toward General Krieg, we see him throw one of his Ragnar toward Krieg with him easily dodging the attack, but that only allowed for somebody else to get their head chomped. Thrag continues to control the Ragnar, using them to attack whoever he deems fit. Meanwhile, the Viltrumite forces charge into one another. Thula uses this opportunity to grab one of Thrag's chains and sever it, releasing the Ragnar from his control, and this causes it to go after Thrag's own forces. At this point, the Ragnar are completely neutral and will tear up anything in sight. As they're all battling, Thrag says at long last, as Nolan and the main cast have arrived onto the battlefield. Mark tries to claim Thrag as his enemy, but Nolan denies this request, stating that Thrag is his, and his alone, and he charges into him. As all of this is going on, we see Robot on Earth, who has captured all of the Viltrumite families and their children. I try to not waste any more time on this than necessary, as Mark and Thrag are the primary focus, but this is important to the fight.
As Robot tells Bulletproof to make sure no uprising or anything happens as he's about to head up to space, he explains to Xandel that his reasoning for this is due to the fact that there is a threat that is on its way to Earth, and he needs to ensure that it never reaches this planet by any means necessary. With that said, Robot enters a rocket and deploys. As Mark sees the condition his father is in, he can only call out to his father, and Eve sees this from a screen in the ship, beginning to panic, asking for his life signs. Upon hearing that he'll be dead in moments, Eve prepares herself to go out and tells the alien doctor to ready the nearest airlock. As the doctor attempts to warn Eve of it being pointless trying to save Nolan as he's going to die in moments, Eve does not care to hear it, and she joins the battlefield. Coming back to Mark, he begins to fill with rage as he slowly repeats Thrag's name and begins to free himself of the restraint of multiple Viltrumites, soon tearing them asunder. He roars to Thrag, declaring him to be his, only for Thrag to appear behind him soon after, saying that it's quite nice of Mark to be making this easy for him. As he beats down Mark, he goes on to say that I know shortly before your death, you will recognize my might, see me as the true ruler of our people, and understand why your father had to die. Mark retaliates with an uppercut, calling Thrag insane, but Thrag only says that the blood of Argyle is truly doing him some good here. But the truth is, this only seems like a challenge because I'm taking my time. I'm savoring this moment. As Thrag gets his hands on Mark, a rocket comes in between them. Mark instantly recognizes who this is and says, Rex? Robot responds saying, just because we don't agree with each other at times doesn't mean that we should not work together when our interests are aligned. Mark only says that you're gonna get yourself hurt being here, whereas Thrag looks at Robot with disinterest, saying that you're really sending toys to combat me? As Robot unleashes a Gundam of a unit, he says, toys? Come on now, man. Even you can recognize that you're making quite an understatement here. We now cut to Alan fighting Ursal, and as he catches her attack, he sees what has happened to Nolan, only for him to say, what? And Ursal stares at him for a bit, as he begins to cry saying, my friend, please no. This catches her off guard, and Kree takes advantage of that opportunity, asking her if her heart is truly in this fight. As we see Space Racer's ship has been destroyed presumably by one of the Viltrumite warriors, he instantly regenerates it and gets back into the fight. Alan, on the other hand, is trying to reach Nolan, but is held back by the Viltrumites. Thankfully, Eve has arrived and captured Nolan, telling Alan to focus on the fight and she'll be the one to handle taking him to medical, only for one of the loose Ragnar to appear right above her. Anissa, seeing this, directs her attention toward Eve as she's witnessing it attack her. She goes on to save Eve from the Ragnar, stating that he needs you. You can't, but Eve cuts her off saying she appreciates the effort, but Anissa cannot fight a Ragnar alone. Anissa goes on to tell Eve again that she needs to get to safety. Ursal, seeing this, is distracted once more, and we come back to Anissa as she's been slashed by the Ragnar, and this causing Eve to scream for Anissa, but Anissa is able to retaliate, sending the monster flying. Anissa tells Eve to leave her again, as she needs to protect herself and save Nolan by any means. But Eve tells Anissa that she risked her life to save her. She needs to stay and fight no matter their history. And as Anissa hears this, she tells Eve to tell Mark that she's sorry for what she's done and didn't understand the gravity of what she did to Mark back then. However, she does not entirely regret her actions, as he'll understand why when Mark sees him. Eve looks back at her and says that Anissa is useless. The Viltrum Empire is already dead. You just won't admit it. As Thrag continues to use his own children as weapons, this makes Mark reach his breaking point. He screams that he refuses to allow Thrag to kill any more of his own children. He will no longer allow it. This causes Mark to tackle Thrag and charge them into the sun, isolating the two warriors. As Ursal sees this, she stops fighting and begins to cry, and we see the war continue throughout many different perspectives. Ursal finally interrupts it all, calling for the new Viltrum Empire to hear her, and she states that their father has long abandoned them. They will no longer fight, as he never fought for them. No more of them have to die, and as she asks them all to surrender, they all comply. The war wraps up, and everyone begins to either surrender or just return to the battleship, but we see that there is still one final battle taking place. We come back to Mark and Thrag one last time, when Mark asking Thrag what exactly he's trying to accomplish at this point. If you say the Viltrum Empire is dead and you do not see any hope for our people, then why build an entire army and choose to conquer planets with it? Thrag throws a punch, saying that it's obvious. Revenge.
As he strikes Mark once more, he goes on to say that Mark and his father were chosen, gifted with the blood of Argal, the previous ruler, destined to rule the Empire. After I devoted my entire life to safeguarding it, I'm supposed to bow to the scum who obliterated our old planet, step aside as you assume command? No, I'll see to it that the bloodline of traitors be erased from history. As Thrag recovers from the solar flare, he continues saying that Mark was insane to bring them here. If it's your wish to do my job for me and follow your father in death, then so be it. Thrag flies away from Mark, saying that he'll leave him here to burn if that's what he desires. However, he'd much prefer to slaughter all of the people that Mark loves, rather than him at the moment, so he'll be taking his leave. Of course, Mark will not allow this. He grabs Thrag and pulls him backwards, and slams the two of them toward the star, telling Thrag that he will not leave here alive. As Thrag breaks free from Mark's grapple, Mark goes on to say that even if it costs me my own, I will be taking your life, to which Thrag says, I always welcome a challenge. File this one under, be careful what you wish for. As Thrag goes in for a strike, Mark easily dodges while saying Thrag doesn't seem to be as fast as he usually is, but Thrag grabs Mark by the throat soon after, saying that he was only trying to catch him off guard, and that he will soon know how foolish this fight truly was. As Mark is sent flying toward the core of the star, he stops himself, but barely, rocketing himself back up toward Thrag while remarking, file this one under, nice try. As Mark charges Thrag, he's stopped by Thrag telling him to basically share his final words, as his transmitter has been destroyed, and he will be the only one to hear them. However, Mark tries to punch Thrag while saying that words are not important, and Thrag couldn't agree more, stating that he doesn't care to hear Mark's lectures any longer. As he's tackled by Mark, he goes on to say that the only thing you need to know is the truth that you cannot be allowed to live. In fact, you were destined to die the moment you were. But as he's talking, he realizes what Mark has been doing. Oh hell. I wish you could hear me, because I just figured out why I'm going to win, and you're definitely going to lose. You're fighting for revenge, so you can lead. You're fighting for nothing. I'm fighting for my family, my people, our people, your people. Hell, even your army. You can't allow yourself to see it, but it's there. They're here. They're fighting for Earth, for their families there. It isn't a huge shift, but it's still there. It shows the potential of what the Viltrum Empire can be. It proves there was a compassion in our people, always there beneath the surface. There where you'll be safe, you couldn't say anything. We moved to a beneath the surface, buried under all of that strength and fury. It's there, waiting to be nurtured so it can grow. We can be a force for good. We can spread peace throughout the galaxy. We can love and be loved. We can be happy. Like I said, I wish you could hear me, but now you're dead, and I'll soon follow. My mind is racing, thinking of the potential for what we could achieve. If only I could live to see it. After the battle within the star, we see that Mark has made it out, but barely, whereas there are no longer any signs of Thrag. He's in a hospital bed recovering, whereas Eve is by his side, and Eve mentions that Terra's on the way and that they're finally free to go anywhere that they want, with Mark saying that he'll be good as new in a few days, but he asks for his father to 5 years with his family, and he doesn't want to take that risk again. He only came back to fight Thrag in the first place. He just can't do this. Nolan simply says, where will you go? Do you think there's any place out there where you'll be safe? And if so, for how long? What will you be doing that won't be simply hiding from your responsibilities? And before you answer, actually think about what it will mean for you to lead these people. That is present within all of our kind. It's what leads them to make mistakes. Huh? Blueberrini Tadicini. Guino. Blueberrini Tadicini. Alessio! Alessio!
Pippi! Strawberry! Salamino pinguino. Brr, este patipum. Bri, bri, bicus, dicus, de bicus. Udin din 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 dun, madin din din dun. Bicicleteira, bicicleteira. Orcalero, orcalà. Pusini, sushini. Ricky Tracatelas. Tucano, banano. Jingo balò, jingo balì. يو 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 انتقامات 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 يا مزاجي هات انتقامات. انا نفسي بس افهم ليش بتطلبوا انتقامات كتير، مين مزعلكم؟ بس الله يعين لازم اسمع كلامكم. ويلكم تو سلسلة انتقامات رهيبة وقاسية ومضحكة، الجزء السادس. مبسوطين؟ طيب اليوم مشان زيادة الكومنتات اكتبوا شيء مشان الأجر، اكتبوا شيء بتاخدوا أجر عليه إن شاء الله، إن شاء الله كمان يكون صدقة جارية. ويلا مزاجي هنا. واحد، قصة صارت لما بيوم كانت المدرسة منظمة يوم للمبيت، يعني بيجوا الطلاب على المدرسة وما بيرجعوا على البيت، بيناموا كلهم مع بعض بالمدرسة أو ببيت طالب ما. المهم بهذا اليوم إجا ولد اسمه كيف وجاب معاه دبدوب لعبة ما بيقدر ينام بدونه، ولما شافه طالب متنمر اسمه جرانكل غار من دبدوب كيف. يعني كيف عنده دبدوب ومكيف وأنا ما عندي دبدوب ولا مكيف الكيف؟ المهم استنى لحتى ناموا الكل وتسلل وسرق دبدوب كيف. وشو ساوى بالدبدوب؟ هل احتفظ فيه؟ لا طبعا، مزقوا الى نصفين من شدة الغيرة والحسد. وتاني يوم شافوا كيف وبدأ يبكي على الدبدوب. صح ممكن يشتري غيره بس هذا معاه من اول ما انولد، ما بيقدر يستغني عنه مثل ميكي بالنسبة إلي. وصحيح على سيرة ميكي خليني اجيبه. ويلكم، رحبوا معي مكموك ميكي. المهم هنا قررت المدرسة انه تطرد جرانكل لمدة 3 ايام، وما بس هيك، ابو وام كيف عصبوا وحطوا عقلهم بعقل جرانكل، بدهم ينتقموا منه. اعقلوا يا كبار، بس نار عم تغلي ما عقلوا. فراحوا لعند ابنهم كيف وعطوه جرة وعطوه تعليمات، والتعليمات انه روح حط الجرة بخزانة جرانكل. واها صحيح الجرة مليانة صراصير، فحطها. ولما شاف جرانكل الجرة الغريبة بخزانته اخذ يشوف شو فيها، واول ما فتحها تعبى جسمه صراصير، هجوم الصراصير، فصرخ وبدأ يجري ودخل بالحيط. فشالوا المتنمر على المستشفى، منظره كان غريب، ولد مفتوح راسه ومليان صراصير غريب كأنه زومبي. وبالنسبة لكيف انطرد طوال السنة. الله يسامحكم يا ابوي وامي، الله يسامحكم، لانه جابوا فيه العيد. صح انتقم بس جابوا فيه العيد. بس سؤال، ليش الاب والام تحسسوا من موضوع الدبدوب اكثر من ابنهم؟ غريب جدا، تحسسوا لدرجة انه انتقموا من طفل اسمه جرانكل. وكمان شو هالاسم هذا؟ المهم ميكي خلص عملك، باي باي ميكي. 2، بنت اسمها جيسيكا اشترت بيت صغير لطيف وعزمت صديقة طفولتها أنجي تشوف البيت، وسهروا وبدأوا يحكوا عن ناس شكله. وفجأة تذكروا صديقة الطفولة هاربر كانت بنت متنمرة مخلية حياتهم جحيم. فعصبوا، نحن بنات ناجحات اندبندنت وومن لازم ننتقم من هاربر ولو بعد طول حين. جيسيكا وأنجي طلعوا حقودين مثل الجمل والتعس، فراحوا جابوا ألعاب مخيفة وراحوا على بيت هاربر وعبوه ورق حمام وحطوا الألعاب بالحديقة وراحوا. وصار منظر البيت مثل هيك. طيب خطة فاشلة ولا؟ ايوه ولا، لانه بنفس اليوم اجى حد ودق باب بيت جيسيكا بقوة شديدة. فخافت جيسيكا وشالت مكنسة وراحت فتحت الباب. ومين طلع؟ ما في حدا. فطلعت ودورت يمين ويسار، غريب ما في حدا. بس لحظة، شو هذا الصوت؟ لا يكون انذار الحريق. ايوه انذار الحريق، طلع في انذار حريق جاي من جوا بيتها. فركضت بسرعة ورجعت على البيت تشوف شو فيه. واول ما دخلت شافت هاربر طلعت داخلة وحارقة بيتها الجديد بالكامل. فاجت جيسيكا الحنونة مسكت هاربر انقذتها وهربت وانفجر البيت بالكامل. كانت جيسيكا بدها تنتقم فراح بيتها كله انفجر كأنه تشارنوبل. بس طبعا مسكت وانسجنت 3 سنوات وقليل فيها 3، بدها 30. 3، رجل إيطالي اسمه نورا لعب ألعاب المراهنات وخسر فلوسه وحرقهم حرق. يعني خسر فلوسه وبالحرام؟ لا، ورجاله اسمه نورا
كيف خسر دنيته واخرته. المهم خسر $5500 باسبوعين بس، ماما مية. فعصب من الجهاز نفسه وحط غضبه عليه وراح وقرر ينتقم من الجهاز، ورجع نورا شايل معاه فأسون كبير وبدأ يحطم كل أجهزة المراهنات واحدا تلو الآخر، عمل مجزرة بالأجهزة. وبعد ما انتهى من انتقامه طلع فوق الأجهزة المكسورة ورفع إشارة الأوكي وانتظر الشرطة تمسكه بكل هدوء، وانسجن نورا. في حدا بيسمي ابنه نورا؟ ورطوه. المهم سؤال، في حدا بينفع اسمه للأولاد والبنات مع بعض؟ يعني مثل مجد بينفع بنت وولد، في حدا مثلكم هيك؟ أو في حدا مثل اسمي أنس بينفع للبنات أنس أو أنيسة، أنس لا، ففي شيء متقارب. اللي مثلي يكتب. 4 بعيد وبكرر، لا تلعبوا بأكل الناس لأنه الأكل خط أحمر. والقصة عن ولد اسمه جارث بجيب سندويشة معاه على المدرسة كل يوم، وبيجي المتنمر بوب بياخدها منه وبياكلها وبيضحك عليه. يعني قصة مدرسية وفيها متنمر، هاي قصصكم المفضلة. المهم جارث بيل عصب من هالوضع، خلص رح يجن، بده سندويشة، فقرر يعمل سندويشة الانتقام. ما حط فيها لا طماطم ولا خس ولا جبن، حط مكونات سرية كأنه دجاج كنتاكي. اجى باليوم الثاني واستنى بوب ياخذها منه، وفعلا بوب ما كذب خبر، ما كذب السندويشة وانتزع الساندويتش، وبدون ما يسأل شو هي السندويشة اكل منها ومضغ وشو هاد؟ طلع دم من تمه، بزق ففتح فمه متألم وكان متعبي مسامير، وجوا السندويشة كان مليان مسامير. وفورا اخذوه لعند الممرضة وعالجوه، وتعلم درس لا تلعب باكل الناس، كله الا الاكل. طبعا لحد قلده انطرد الولد جارث واستدعوا اهله، وكان رح يوصل لسجن الاحداث. يعني الموضوع خطير جدا. المهم بنتعلم انه مو بس خط احمر، اصفر وازرق واسود ونيلي منيل بنيلي. 5 زوجين اسمهم ميشيل ومايك بحبوا بعض جدا وضلوا متزوجين 8 سنوات. بس مثل ما تعلمنا سابقا الأجانب عندهم الوفاء شيء ثانوي، طز بالوفاء. لأنه كانت ميشيل مسافرة ورجعت فجأة وشافت بنت حامل عم تاكل شيبس ببيتهم، لا يكون سيدة قشطة، لا طلعت الحامل اسمها جيسيكا وحامل بابن مايك، ومقررين انه يعيشوا بهذا البيت ويطردوا الزوجة المحبة ميشيل برا البيت. وفعلا بقلب مكسور غادرت ميشيل وسكنت مع امها، بس ما نسيت خيانة مايك وقررت تنتقم وصارت اكبر شيطانة، وطبعا بيستاهل مايك. فاول شيء عملته انه راحت على البنك وسحبت كل الفلوس من البنك. طبعا حساب البنك كان مشترك بينها وبين زوجها، فيعني اول شيء سوته انه فلسته، وبعدين جابت عامل وغيرت كل اقفال المنزل. طبعا بنفس الوقت جابت عمال شالوا كل اغراض البيت لبيتها الجديد، حتى المحارم حتى مناديل الحمام شالتهم، وبعدين ارسلت رسائل لكل معارفهم وعزمتهم على حفلة بالمنزل. طبعا الناس لسه ما بيعرفوا انه انفصلوا. وفعلا باليوم الثاني صار البيت زحمة، لا وفي لوحة مكتوب عليها كل الخيانة اللي صارت، انفضح. فحاول يركض ويتخبى بالبيت وما قدر يفتحه ومتغير الاقفال، فوجهه صار احمر نار. فهنا ميشيل شرحت له الوضع وقالت له لا تنسى انه البيت مسجلينه باسمي، راحت عليك يا فاجر، وطردته طبعا. ولا تنسوا انه ما عنده فلوس بالبنك، تبهدل على الاخر. وبس هيك؟ لا طبعا قلت لكم طلع الجن اللي فيها. ارسلت له رجال لابس فستان لابس لبس بنات وعامل حاله حامل، وخلته يوقع اوراق الطلاق، بكته على خيانته. فمراجعة سريعة، مايك صار بدون بيت وبدون فلوس، بس عنده زوجة حامل بتاكل شيبسات فقمة البحر. لكن حتى الزوجة راحت، اتصلت الزوجة بميشيل واكدت انه تركوا بعض لانه مايك فقير وهي محتاجة شاب غني يعتني فيها وولدها الفقمة الثانية. فيعني حياة مايك انتهت. مايك صار عنده فرصة واحدة بس، صار مايك لازم يشتري مايك ويفتح بثوث تيك توك، هاي فرصته الوحيدة. 6 شاب شكله محترم اسمه ديريك سكن ببيت شاب اسمه سالمون ارتاح له وسكنوا معاه. بس المفاجأة طلع بدخن وبيسكر وبكسر علب الخمر على الأرض. طلع ديريك حثالة المجتمع، وبسبب نمط حياته الجدران عفنت وريحة البيت صارت زبالة. لا وفوق كل هاد ما كان عم يدفع الإيجار. فعرف سلمون انه لو ما انتقم منه رح يكون سلمون، فقرر ينتقم بأكتر شيء بخاف منه ديريك، الفئران والقوارض. وفعلا راح اشترى له شيء 20 فارة، 20 مو انه 2 3، 20 وسخ، ورجع على البيت ونشر الفئران بكل البيت وراح ينام بالفندق. واستنى شوي وجاء اتصال من ديريك، وبدأ ديريك يصرخ ويسب وبكي بالآخر. فرد عليه سلمون باني ما رح طالع الفئران لانك فارة وسخة مثل الفئران وبتستاهل تعيش بالخرابة يا ديريك. جاب براسه. فاضطر ديريك انه يوقع اوراق اخلاء وخرج من المنزل بلا عودة، يلا برا الله لا يسامحك. وبس القذر لازم يتعامل بقذارة، ديريك لازم ينفرك بالليفة.
7 قصة تانية عن الانتقام بسبب الأكل خط نيلي. والقصة عن ولد اسمه جيفا بس عايش مو ميت، متنمر اسمه دوجا بياخد أكله كل يوم بالمدرسة. أوكي هون متأكد إنه متنمرين الأجانب حرامية أكل. المهم جيفا عنده مستعمرة نمل ببيته، فقرر ياخد بعض النملات بسكينة ودهنهم جوا شطيرة، وطبعا بعدها أخذها المدرسة، وبالمدرسة دوجا سرق الشطيرة وأكل لقمة ضخمة كأنها لقمة سحس، وبدأ يضحك ويسخر من جيفا الضبعة، وفجأة سكت. نملت ايده ولسانه، نملت حرفيا نملت لانه تعبى تمه نمل، صارت المستعمرة جوا تمه، لا وعضت براعم التذوق بلسانه. واو. فبدأ يبكي ويصرخ وهرب. مسخرة. الانتقام طعمه مر. حتى اسأله دوجا داؤه، أكل المرورة حرفيا. 8 شاب اسمه لي عمره 14، كان عنده صاحب عزيز اسمه زاك بنفس عمره، كانوا يسهروا مع بعض ويلعبوا مع بعض وصداقتهم كانت عسل. بس بيوم قرروا انه يسهروا ويناموا ببيت لي. سهرة حلوة لعبوا فيها سوني حتى نعس لي ونام بسرعة، وبعد بشوي استيقظ ولاحظ شيء غريب، راسه كان ملزق بالمخدة بعلك. وشوفي وطلع وهو نايم اجى زاك وعلك علك ولزقوا فيه، لزق علبة كاملة براسه. لا والأسوأ انه شعر لي طويل مثل شعري، العلك ما بيطلع منه بسهولة. مع الورطة والضيق الشديد كان صاحبه زاك عم يضحك بشكل مستفز. لا واللي زاده انه اضطر يحلق شعره على الصفر مع انه بحب شعره جدا، واستمر زاك بالضحك بشكل مستفز. يعني هاد صديق هاد هون عرف انه الصداقة مع زاك مثل الزك، فقرر ينتقم منه وعزمه على بيته مرة تانية، وسهروا ولعبوا. بس هالمرة ليه استنى زاك ينام اول وراح على حديقة المنزل. وليش؟ لانه عندهم كلبين بالحديقة، فجاب من عند الكلبين قطعتين كلابيات صغيرات، شايفينهم صح؟ كلابيات، وراح حطهم عند راس زاك، خلاه يشم زاك كلاب. لا ولف عليهم بالغلط، فدخلوا بعينه وشعره وتمه. وهنا بدأ ليه بالضحك عليه والمسخرة، وصديقه اختنق بس مع نفسك يا حبيبي ها. فجرى زاك ونظف نفسه واتصل بأبوه ياخده، وانقطعت العلاقة للأبد. شو هالعلاقة أصلا؟ شو رأيكم؟ هن كانوا حساسين بزيادة عن اللزوم ولا فعلا علاقتهم توكسيك، علاقة سامة؟ اكتبوا لي. 9 زوجة اندونيسية اسمها مايا طلبت من زوجها انه ينظف حوض الاسماك، حوض اسماكه، وما نظفه، وكل يوم ترجع بتطلب منه وما بنظف، وبتطلب وما بنظف، فزاد غضبها ووصل حده. يعني هاد سمكك ولا سمكي يا زوجي؟ من العصبية قررت تعلمه الادب، فجهزت له العشاء، سمك مقلي. واي سمكة بالضبط؟ سمكته المفضلة الكبيرة. للمعلومة هاي السمكة من نوع أروانا، بيوصل سعرها ل 300,000 دولار. واو. يعني انتقمت من فلوسهم ومن الزوج ومن السمكة، تحديد الكل الهبلة. 10 قصة أخرى عن متنمر بمدرسة اسمه بولي، سرق لعبة سوبرمان من ولد، وإجا أخوه الكبير وقرر ينتقم له، فراح اشترى بيضة كبيرة بيكون جواتها شوكولاتات وألعاب وحلويات، ففضاها من كل شيء وعباها حشرات أشكال وأنواع وعطاها لأخوه مشان يسرقها منه المتنمر. وفعلا تاني يوم بولي سرق البيضة بس ما فتحها، أخذها على البيت، وبالبيت فتحها يفاجئ أمه وأبوه، وفعلا تفاجئوا لدرجة إنه الأب عملها على نفسه، أب جبان أهبل. والأم الأجبن قفزت من الشباك يا أم يا هبلة، وما قدروا يرجعوا على البيت حتى جابوا شركة لطرد الحشرات. فتبهدل المتنمر بولي وأهله بولي عليه، لا جد، لأنه فكروه هو اللي جايب البيضة ومجمع فيهم الحشرات، وما صدقوه أبدا. وننهي بشاب اسمه نوت، شاف كلب مجروح وعم يتألم بالشارع وتساءل عن السبب، وفورا عرف الجواب. طلع رجال عجوز من بيته وبدأ يصرخ على الكلب بجنون، فعرف نوت انه العجوز هو اللي ضارب الكلب ودافع عن الكلب. فتفاخر العجوز انه نعم انا اللي ضربت الكلب جد. هي قالت انا صوت روبوت مو عجوز. المهم خلينا نجرب عجوز. نعم لحظة. نعم يا ولدي أنا اللي ضربت الكلب. زبطت؟ المهم بدأ العجوز ونوت يتقاتلوا، فأخذ نوت الكلب وراح على بيته وغسل الكلب ولعبه وسماه سمات وأكله، لأنه واضح أنه جوعان جدا، بس الإصابة كانت قوية جدا فمات الكلب وما نجي. فقرر نوت أنه ينتقم للكلب شر انتقام، فراح كتب القصة اللي صارت وطبعها ووزعها بكل مكان بمدينته، وبعدها بدأ يجمع فضلات كلبه ويرميها على بيت العجوز كل يوم. فالعجوز صار ينظف بس مل من كتر التنظيف، كل يوم عم ينظف، وخلال شهور صارت ريحة بيته لا تطاق، وتعبى سقف بيته ذباب، وضل وراه حتى خلاه ينتقل من الحارة بالكامل. فانتقم مشان الكلب سمات اللي أول ما سماه مات. وبس مع الانتقام من عجوز شرير من شر شبيل بننهي هذا الفيديو. فشكرا لكم على المشاهدة وشكرا دبل على اللايك.
بعد بكره. يو هل بتعرفوا انه إلسا من فيلم فروزن كان المفروض يكون شكلها هيك؟ ومو بس إلسا، في شخصيات تانية المفروض يكون شكلها مختلف تماما عن اللي ظهرت فيه. وانا اليوم جاي اورجيكم كيف كان لازم يكون شكل الشخصيات واكشف الحقائق. عم تحاولوا تخبوا الحقيقة عني وعن متابعيني؟ شكلكم نسيتوا انه مزاجي هنا. نبدأ بالشريرة أورسلا من فيلم الحورية اللي شكلها قبيح وكأنها فقمة البحر، بس مع ذلك شكلها الحقيقي بالروايات أقبح، كان لازم يكون شكلها هيك. فديزني حست وعرفت إنه الأطفال ما رح يتقبلوا شكلها اللي بالرواية، فحاولت ديزني ورسمت أشكال وأنواع مختلفة لأورسلا وما عجبهم شيء، وبالنهاية عجبتهم هي وكانوا رح يرسموها خلص هي كلب البحر ما فقمة البحر، كلب. بس بآخر لحظة غيروا الرسمة واستقروا على شكلها المعروف، وكويس جدا إنه غيروها واللي كانت رح تسبب كوابيس للأطفال وللكبار كمان. طيب ديزني قررت زمان انه تقتبس شخصية علاء الدين من كتاب ألف ليلة وليلة، وعلاء الدين اللي بالرواية معاه جني مخيف، فقرروا يحطوه بالفيلم بعام 1992 بس غيروا شكله لجني أزرق. ومو بس الشكل غيروه، بكتاب ألف ليلة وليلة كانت شخصية الجني شريرة، فلما رسموه بالفيلم رسموه شرير بالأول وشكله مخيف. بعدين قرروا انه لا خليه يكون مضحك مشان الأطفال ورسموه بالشكل الأزرق المعروف، وفعلا صار واحد من أكثر شخصيات ديزني إضحاكا في التاريخ. وإلى فيلم قراصنة الكاريبي اللي بطله هو الممثل جوني ديب. جوني ديب نطقت الاسم وكأنه الممثل سوري. جوني ديب إلك ولا للديب؟ أوكي. المهم الممثل نجح بشخصية جاك سبارو بشكل خرافي والناس حبت شخصيته جدا، بس أساسا كان بدهم الممثل هيو جاكمان اللي يكون البطل اللي هو نفسه وولفرين من فيلم إكس مان، فكان مستحيل إنك تتخيل القرصان إلا يكون وولفرين قرصان، فلذلك بآخر لحظة غيروه لجوني ديب اللي كان عنده فكرة غريبة إنه ينقطع أنفه بمعركة وبعدين يخيطوا له اياه ويصير لون انفه ازرق. لا والانف كل ما بيعطس بيسقط من مكانه. فكره مختله، فرفضوا الفكره المختله طبعا واكيد، بس مع ذلك كان انجح قرصان بعالم الافلام بلا اي كلام. ممثل رهيب، ممثل جوني ديب ممثل سوري. والى افاتار الشخصيه الصلعه اللي عنده سهم ازرق براسه، ليش؟ واللي كان المفروض يكون لابس درع وعنده قرد آلي وكلب آلي ضخم، وغير انه كان المفروض تكون قصته بالمستقبل البعيد، وكان المفروض يكون بيركب خواريف بالطير، يعني كانت القصة تخبيص بتخبيص، ولد عنده سهم براسه وبطير بخواريف وبالمستقبل تخبيص. فلذلك شال الخواريف وحطوا خروف ضخم واحد ما بيطير، وشالوا الدرع والقرد الروبوت وخلوه انسان طبيعي بس معاه حيوان خيالي. وطبعا الاحداث تدور بالحاضر مو بالمستقبل، ولو ما عملوا هيك وغيروا كان رح يفشل افاتار فشل مو طبيعي. بس طبعا هو حاليا من انجح الرسوم المتحركة او الانمي. وعلى القزم تايران لينستر من جيم اوف ثرونز، واللي ببساطة كان المفروض يكون شكله هيك مرعب ومتوحش وبلا أنف وبس، ما في كلام ينحكى أكتر بدون أنف. كان المفروض يكون قزم سفاح مجنون عنده تصرفات شيطانية، وغيروه وعملوه قزم عبقري. وإلى فيلم ستار وورز وتحديدا لشخصية تشوباك المشعر، واللي كان المفروض يكون طفل ضخم عنده أنياب ضخمة وعنده عيون صفراء ضخمة، يعني كان كل شيء ضخم، يعني كان بيشبه قرد تارسير الحقيقي بالضبط بس متعاطي أخذ مخدرات. وفعلا بدأوا يرسموه وينفذوه ويشتغلوا عليه، وبآخر لحظة قرروا يغيروا هي الرسمة لهي الرسمة، يعني غيروه من تصميم سيء متعاطي مخدرات لتصميم سيء تاني كله شعر. مصمم الشخصيات شكله هو اللي كان متعاطي أنا متأكد. وإلى عام 1844 لما هانز أندرسون نشر رواية ملكة الثلج، واللي أخذتها ديزني بعام 2013 وساوت منها فيلم فروزن، واللي بالبداية كانت الشخصيات المفروض تكون هكذا: الأخت الصغيرة ريفية بسيطة، وأختها الكبيرة ثلجية بالكامل وشريرة جدا. وبعدين قرروا يغيروها ويخلوها بشرية بس كمان شريرة وقلبها متجمد متحجر، وغير انه بتهاجم المدينة بعمالقة ثلجيين متوحشين دك الثلج إلسا ياجر. وبالاخر غيروا وقرروا يخلوها طيبة وعملوا الفيلم اللي بنعرفه وبلا بلا 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 بلا. جيد جدا. انا بصراحة شفت فيلم فروزن وما عجبني بالمرة، يمكن